ल आज चाहिँ हामी मे 16 2026 मे 16 2026 गर्न गइरहेको छौँ। मे 16 2026देखि तलका 6वटा सिट गर्छौँ हामी। 6वटा सिटलाई सुरु गरौँ। Which province of the Nepal has the lowest population density according to the recent censusले कर्णालीमा चाहिँ lowest population density छ। Chure region of the Nepal is the most critical associated with the watershed degradation and fragile geology. Chure region of Nepal is most critical associated with the watershed degradation and fragile geology. Which river basin of Nepal has the highest hydropower potential भनेको कर्णाली basin has the highest hydropower potential भयो. The primary reason of the high biodiversity in Nepal despite its small area भनेको wide altitudinal variation. The primary reason of the high biodiversity in Nepal despite its small area भनेको wide altitudinal variation. Which event occurred in the first time of the modern political history of Nepal? Blue Revolution, भद्रकाली पर्व, अलौ पर्व र कोत पर्व। सबभन्दा सुरुमा कोत पर्व आएको थियो। कोत पर्व कहिले भएको थियो? 1903 वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज 2 गते 1903 असोज 2 गते 1903 असोज 2 गते कोच पर्व भएको थियो। अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द अथोरिटी टु द नेम एन्ड डिटरमाइन द क्यापिटल अफ द प्रोभिन्स लाई विथ प्रोभिन्सनल एसेम्ब्ली कन्सर्न। अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ द नेपाल द अथोरिटी अफ द नेम अफ द डिटरमाइन क्यापिटल अफ द प्रोभिन्स लाई विथ प्रोभिन्सनल एसेम्ब्ली कन्सर्न। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट primarily aims to balance the environment, economy and society. Which greenhouse gas contributed the most globally to the climate change? Carbon dioxide. Which greenhouse contribute the most globally to climate change भनेको carbon dioxide भयो। Domestic connected country around the Bay of Bengal. According to the constitution of Nepal, sovereignty and state authority has vested in the people. Which schedule of the constitution of Nepal contain the national flag भनेको schedule 2 भयो। In Nepal's federal structure, residual power rests in federal governance. Under the Public Civil Service Act, civil servants are primarily expected to maintain the political neutrality. Civil Service Act मा चाहिँ civil servants are primarily expected to maintain political neutrality हुन्छ। Public Service Charter mainly aims to ensure the citizen oriented service delivery. अनि public service policy is understood to state the governing course of action. Which management function directly involves the exercising duty and establishing authority relation भनेको organizing. In governmental budgeting, the supplementary budget is generally introduced when existing budget is insufficient भयो भने supplementary budget गरिन्छ। When organization officially published the Nepal's national account statistics. Which organization officially published the Nepal's national account statistics भनेको National Statistics Office. Nepal adopted the Federal Democratic Republican System in 2065 मा। Nepal adopted the Federal Republican Democratic System भनेको 2065 मा। The Constitution of Nepal was promulgated on असोज 3 2072. How many fundamental rights guaranteed the Constitution of Nepal? 31 वटा। The correct periodic planning approach of the Nepal emphasized the development strategy भनेको inclusive, sustainable, employment oriented transformation. Which sustainable development directly focus on the climate action भनेको goal 13 भनेको climate action. goal 13 भनेको climate action. Sac Secretariat located in काठमाडौँमा रहेको छ। Which contemporary issue poses the greatest long-term threat of the Himalayan water security भनेको glaciality due to the climate change. From the missing number 3 4 7 15 29 61 बाट 121 आउँछ। All engineers are logical. Some logical people are artists. No artist is careless. Therefore, some logical people are not careless भन्न सक्यो। No scientist is superstitious. Some teachers are scientists. All scientists are researchers. Which conclusion must be true भनेको some teachers are researcher भन्न मिल्यो। त्यस पछाडि the pair is different from the other. Celsius temperature ठिक छ, पास्कलको प्रेसर ठिक छ, जुलको इनर्जी ठिक छ, हर्जको भेलोसिटी होइन, फ्रिक्वेन्सीको भेलोसिटी हुनुपर्ने, त्यही भएर। Which word is odd one out? बेनिभोलेन्ट, म्याङ्गानिमस, अल्ट्रुइस्टिक र मेलभोलेन्टमा मेलभोलेन्ट चाहिँ फरक हो। अरूभन्दा मेलभोलेन्ट चाहिँ के हो? फरक हो। रिलेसनसिप बिट्विन द जुडिसरी, एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचर भनेको के हो भने गोलो तिनटै त्यो काटेको बिचमा कमन एबिसी वाला त्यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो जस्तो वाला भेन डायग्राम कस्तो अरे जुडिसरी, एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरको। In statistical determining structure, the internal forces are independent of material property. In statistical determining structure, internal force is independent of the material property. The natural axis of the pure bending passes through the centroid of any homogeneous section.
neutral axis in the plane pure bending भनेको passes through the centroid of an homogeneous section भयो. A suspension cable supported the uniformly distributed load over the horizontal span assume the parabolic profile भयो. In moment distribution method carryover factor becomes 0 when the fire end is hinged. Carryover factor भनेको 0 हुन्छ when fire end is hinged. In moment distribution method carryover factor becomes 0 when fire end is hinged भयो. Plastic moment formation indicate the section can rotate without additional moment. Plastic hinge formation indicate that the section can rotate without additional moment. In compass surveying, local attraction is suspected if forward bearing and back bearing differ by something other than 180 degree. In compass surveying, local attraction is suspected if forward bearing and back bearing differ by something other than 180 degree. The most suitable surveying method is located in the inaccessible point भनेको intersection. Inaccessible point मा most suitable भनेको intersection. Reciprocal leveling is primarily adopted to eliminate the curvature and refraction error. In closed traverse, balancing by the Bode's rules is assumed that the error proportional to the length of the traverse line. Bode's rules मा चाहिँ के हुन्छ भने closed traverse मा balancing by the Bode's rules is error proportional to the length of the traverse line. Transition curve are provided mainly to introduce the centrifugal force gradually. A transition curve are provided to introduce the centrifugal force gradually. Effects in the big caused by the presence of soluble salt. Sulfur aggregate of the concrete mainly affect the cement paste. The primary reason of the seasoning of the timber when improved dimensional stability. Mild scenario prefer of the RCC because of ductility. Bitumen differ from the tar because bitumen is mainly adapted from the petroleum refining. Excessive low water cement ratio may lead to the honeycombing due to the poor workability. Blading in the concrete is mainly due to the settlement of the solid with upward movement of the water. Air entraining of the concrete primarily improve the workability of the frost resistant. Air entrainment of the concrete primarily improve the workability of the frost resistance. Pre-stressing is mainly introduced in the concrete to counteract the tensile stress. Pre-stress is mainly introduced in the concrete to counteract the tensile stress. Quicksand condition occur when effective stress approaches 0. Quicksand condition occurs when effective stress approaches 0. Hygroscopic water in the soil is strongly absorbed around the soil particles. High plasticity in the clay is mainly associated with the मोन्टोरोलाइट मिनरल्स भनेको लुकस्टर एन्ड सोइलको है. हाई प्लास्टिसिटी इन द क्ले इज मेनली एसोसिएटेड विथ द मोन्टोरोलाइट मिनरल्स. डिप अफ द रक बेड इज मेजर पर्पेन्डिकुलर टु द स्ट्राइक. डिप सधैँ पर्पेन्डिकुलर टु द स्ट्राइकमा नापिन्छ. Surface testing were particularly destructive because they have the large amplitude near to the ground surface. Shielding tunneling method is most suitable in the water bearing soft ground. Shielding tunneling is most suitable for the water bearing soft ground. In CPM analysis activity that zero total flood lies on critical path. PRT differ from the CPM because of PRT uses the probabilistic activity duration. Under the Public Procurement Act, Nepal competitive bidding is mainly aims to ensure the transparency and the fair competition. A bid is termed the responsive when it meets the essential bidding requirements. Quality assurance differ from the quality control because quality assurance is a preventive and process oriented. Quality assurance is preventive and process oriented. Quality assurance is different from the quality control because quality assurance is preventive and process oriented. Revised estimate is prepared when the original estimate is substantially exceed the section amount. Central method of estimation because unsuitable when the wall thickness varies frequently. Detailed specification primarily describe the quality and execution method of work. Principle of the anticipation in the valuation state that the value depend on future benefit expected. Principle of anticipation in the valuation state that value depend on future benefit expected. In first angle projection top view is placed below the front view. First angle projection में top view चाहिँ placed below the front view हुन्छ. Working drawing are mainly prepared for actual construction and execution. In hospital planning, dwelling and essential primarily to the control the circulation and infection risks. Pre-end sketching in engineering drawing mainly helps in the rapid conceptual communication. Pre-end sketching in the engineering drawing mainly helps in rapid conceptual communication. Net present value method fundamentally consider the time value of money. Net present value time value of money consider internal rate of return is the rate at which net present value becomes 0. Sensitivity analysis of the project evaluation is mainly used to identify the influential uncertain variable. Under the Nepal Engineering Council Act 2055, the professional engineering practice without registration is legally restricted. An engineer accepting the inducement to overlook the defect violate primarily professional integrity and ethics. Under the National Building Code, Nepal implementation responsibility at a local level primarily lies with local governance of the municipality. Building by law mainly regulate the urban planning and development and the building control.
In inference line diagram, ordinate of the section represent the value of response function due to the unit load position. Value of the response function due to the unit load position. In contourमा क्लोज स्पेसले के गर्छ स्टिप स्लोप जनाउँछ. डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट इन द फाउन्डेसन इज मोर डेन्जरस बिकज इट प्रोड्युस द अनइभन स्ट्रक्चरल डिस्टोर्सन. द रेट एनालाइसिस ओभरहेड कस्ट जेनरली इन्क्लुड द साइट सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस. ओभरहेड कस्ट भनेको साइट सुपरभिजन एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो. If the civil engineer discover the serious risks during the construction, most ethical action is to immediate report and recommend the corrective measure. यो चाहिँ अब मे 9 को सुरु गरौँ. According to the census 2018 becomes the 8% urban population percentage residing in the municipality. Approximate urban population percentage residing in municipality of Nepal भनेको 66.17%. According to the 2018 विक्रमसम्म census, what is the approximate urban population percentage residing in municipality in Nepal भनेको 66.17. According to the 2018 विक्रमसम्म census, approximate urban population percentage residing in municipalities in Nepal भनेको 66.17. Who is the member secretary of the Constitutional Council of Nepal भनेको chief secretary. Member secretary of the Constitutional Council in Nepal भनेको chief secretary. How many municipalities including the metropolitan and sub-metropolitan there are in Nepal? उपनगरपालिका र महानगरपालिका. महानगर र उपनगर र नगरपालिका 293 वटा. How many municipalities including the metropolitan र sub-metropolitan गरेर कतिवटा रहेका छन् भन्दाखेरि 293 वटा. 203 वटा मेट्रोपोलिटन 6 वटा रहेका छन्. सब मेट्रोपोलिटन 11 वटा रहेका छन्. अर्बन म्युनिसिपालिटी 276 वटा रहेका छन्. मान्छे टोटल भनेको 6 + 11 + 276. 276 वटा नगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 6 वटा महानगरपालिका. अनि त्यस पछाडि 6 वटा भनेपछि जम्मा कति भयो? 276 मा 11 जोड्दाखेरि 276, 286, 287 मा 6 जोड्दाखेरि 293. Which one of the following is not the holiday mentioned in the civil service नेपाल भनेको इन्टरनल टुरिज्म लिभ चाहिँ दिएको छैन है. होम लिभ छ, अनपेड लिभ छ, मेटर्निटी केयर लिभ पनि छ, तर नट होलिडे मेन्सन इन द सिभिल सर्भिस एक्ट भनेको चाहिँ इन्टरनल टुरिज्म लिभ चाहिँ छैन. Which of the following is the oldest highway of Nepal? त्रिभुवन हाइवे भनेको नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे रहेको छ. विच कन्ट्री आर द चेयरपर्सन अफ द बिमस्टिक क्वेसन इन द 6th समिट इन 2025 भनेको विच कन्ट्री हेल्ड द चेयरपर्सन अफ द बिमस्टिक एन्ड होस्टेड 6th समिट भनेको थाइल्यान्डको बेङ्ककमा भएको थियो. 6th बिमस्टिक समिट अप्रिलमा भएको थियो 2025 अप्रिल. वाट इज द प्राइमरी फोकस अफ द बेङ्कक भिजन 2030 एडप्टेड बाई द बिमस्टिक? बेङ्कक भिजनले 2030 मा के गर्ने? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल कोअपरेसन. 2030 एडप्टेड बेङ्कक भिजन 2030 भनेर चाहिँ बिमस्टिकले एउटा योजना जारी गर्यो. त्यसले चाहिँ के कुरामा चाहिँ फोकस गरेको? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल कोअपरेसनमा. द मेन पर्पस अफ द सिटिजन चार्टर इज टु इम्पावर द सिटिजन एन्ड इन्क्रिज द एकाउन्टेबिलिटी. द मेन पर्पस अफ द सिटिजन चार्टर भनेको इम्पावर द सिटिजन एन्ड इन्क्रिज द एकाउन्टेबिलिटी भयो. वाट इज द सेन्ट्रल फोकस अफ सिटिजन चार्टर भनेको द सिटिजन भयो. हाउ मेनी डिरेक्टिभ आर देयर इन डिफाइन द कन्स्टिट्युसन? 4 वटा डिरेक्टिभ रहेका छन्. Who submit the annual reports on the implementation of directive principle of Nepal भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भयो. When did Nepal become member of UNICEF? UNICHI of UNICEF 1964. नेपाल become the member of UNICEF भनेको 1964. नेपाल become the member of UNICEF भनेको 1964. Which of the following is not the core pillar objective of the 16 plan? स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन हो, गुड गभर्नेन्स हो, सोसल जस्टिस हो, तर न्युक्लियर इनर्जी डेभलपमेन्ट चाहिँ होइन. वाट इज द टार्गेट अफ द पोभर्टी रेट मल्टिडाइमेन्सन एट द इन्ड अफ द 16 प्लानमा चाहिँ पोभर्टी रेट मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी रेट चाहिँ कतिमा झार्ने भनेको छ भन्दाखेरि 12%मा. एब्सोल्युट पोभर्टी चाहिँ 0मै. विच अफ द फलोइङ इज नट द वान अफ 17 सस्टेनेबल गोलमा? 0 हङ्गर हो, जेन्डर इक्वालिटी हो, प्रोमोट पिस हो, तर इलिमिनेट अल पोल्युसन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा छैन. विच इज द प्राइमरी टार्गेट ग्रुप फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फ्रो इन नेपाल भनेको चिल्ड्रेन एन्ड यङ पिपल भयो. सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फ्रो भनेको चिल्ड्रेन एन्ड यङ पिपलको लागि गरिएको हो. According to the Nepal Constitution 2012, the area is focused on the ensuring the social justice and marginal group भनेको equitable distribution of resources. According to the Nepal Constitution 2012, what is the policy area focuses on the ensuring the social justice for the marginal group भनेको equitable distribution of the resource भयो. During which part of the public policy cycle of the government explore the potential policy response
भनेको पोलिसी फर्मुलेसन ड्युरिङ विच पार्ट अफ द public policy cycle of the government explore the potential public response भनेको पोलिसी फर्मुलेसन what is the mechanism for the accessing the performance of the policy in Nepal भनेको छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भयो पब्लिक अडिटिङ भयो जुडिकल रिभ्यू भयो अल अफ द एबभ भयो what does the two-way communication theory aim to improve the policy making policy feedback and citizen engagement what does the two-way communication theory aim to improve the policy making policy feedback and citizen engagement which type of the decision is the routine and repetitive when establish the procedure for handling them भनेको छ program decision the concept of the bounded rationality which suggests the manager make decisions that are good enough rather than the perfect who proposed this theory भनेको छ Herbert Simpson the concept of the bounded rationality which suggests that the manager make a decision that are good enough rather than the perfect भनेको हर्बर्ट सिम्पसनले भनेको छ हर्बर्ट साइमनले भनेको छ which leadership style involves the heads up approach where the leader provides little and no direction to allow the subordinate to make the most decision भनेको छ लाइसेक प्लेयरले which individual theory suggests that the individual effort is based on the expectation of their performance will lead the specific desirable award भनेको expectancy theory what is the main objective of the BIMSTEC organization भनेको to foster the regional cooperation in trend technology and energy भयो what is the main objective of the BIMSTEC organization to foster the regional cooperation in trend technology and in energy to limit the trade between the south and the southeast asia हैन है to foster the regional cooperation in trade technology र energy भनेर चाहिँ दिएको छ अर्को छ all philosophers are thinker no thinker are narrow minded some point are philosopher therefore some point are not के भन्न सक्यो some point are not narrow minded भन्न सक्यो त्यसपछि हामी जान्छौं अब टेक्निकलमा यहाँ छ एउटा बिमस्टिक मलेसिया र अफगानिस्तान भनेको चाहिँ खासमा छुट्टै हो किनकि मलेसिया पनि छैन बिमस्टिकमा अफगानिस्तान पनि छैन म भनेपछि के भन्न सक्यो बिमस्टिक मलेसिया र अफगानिस्तानको तीनटा गोलो छुट्टै हुने भयो the deep of the rock layer is measure the angle between the bedding plane and the horizontal plane the deep of the rock layer is measure the angle between the bedding plane र horizontal plane को bedding plane र horizontal plane बीचको एंगल हामी deep भन्छौं in rock tunneling the method is for protecting the shield and the compressed air is especially suitable for the water bearing loose strata or the soft shield भयो the active earth pressure the for the soil internal friction 30 छ भने active earth pressure मा के गर्न सकिन्छ p भनेको k भनेको 1 - sin 30 / 1 + sin 30 हुन्छ 1 - 1/2 / 1 + 1/2 गर्न सक्यो 1 - 1/2 / 1 + 1/2 भनेको 2/3 4/3 भनेपछि के हुन्छ 1/3 भयो 1 - sin 5 / 1 + sin 5 भयो sin 5 भनेको 1 - 0.5 / 1 + 0.5 0.5 / 1/5 हुन्छ अनि 1/3 आयो according to the geographical division Nepal Shivalik range is primarily composed of soft sedimentary rock like sandstone and shale Shivalik range कसरी बनेको छ soft sedimentary rock like the sandstone र shale बाट बनेको छ critical hydro gradient the quicksand condition occur ic g - 1/1 + c ic = g - 1/1 + c a fault where the hanging walls moves relatively downward to the footwall भन्दा चाहिँ hanging wall चाहिँ relatively downwards तिर जान्छ अनि त्यसलाई हामी रिभर्स normal fault भन्छौं the fault where hanging wall moves down relative to the footwall भन्दा hanging wall चाहिँ relatively down छ अनि त्यसलाई हामी normal fault भन्छौं in CPM free flood activity is calculated at the earliest start time of the next activity minus earliest start time of the current activity CPM मा free flood of the activity भनेको earliest start time of next activity minus earliest start time of the current activity the difference between the earliest start time of the next activity minus earliest finish time of the current activity नेक्स्ट एक्टिभिटी को सुरु हुने टाइम अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम र अहिलेको एक्टिभिटी को लेस फिनिश टाइमलाई नै हामी के भन्छौं सरी अर्लिएस्ट फिनिश स्टार्ट टाइम अफ नेक्स्ट एक्टिभिटी र अर्लिएस्ट फिनिश टाइम दुईटैको अर्ली अर्कोको चाहिँ स्टार्ट टाइम पहिलेको चाहिँ करेन्टको चाहिँ फिनिश फ्री फ्लड भनेको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ नेक्स्ट एक्टिभिटी माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ द करेन्ट एक्टिभिटी A time grid diagram of the project management is essential for network diagram drawn to the time scale. Time grid diagram भनेको चाहिँ network diagram drawn to the time scale.
Under Nepal public procurement, a bid security typically valid for the 30 days beyond the bid validity period. Bid security typically valid for 30 days beyond the bid validity period. Quality assurance differ from the quality control because quality assurance भनेको process oriented and preventive. Master role payment are generally witnessed by the responsible graded officer or designated authority. Master role payments are generally witnessed by a responsible graded officer or the designated authority. In project management, ASCAP relationship between the cumulative cost र टाइम. क्युमुलेटिभ कस्ट भनेको मेन आवर अथवा एन्ड टाइम भयो. प्रोजेक्ट मोनिटरिङ ASCAP रिलेसन बिट्विन द क्युमुलेटिभ कस्ट अर द मेन आवर एन्ड टाइम भयो. Plinth area of the building does not include the area of the open courtyards. Plinth area of the building does not include the area of the open courtyards. While calculating the volume of the earthquake in the hilly region, presumptive formula is considered more accurate and its account for the curvature of the ground. While calculating the volume of the earthwork in the hilly road, a presumptive formula is considered more accurate and account for the curvature of the ground. Standard specification for the project are usually general guideline issued by the central authority. Year purchase is the ratio of capital value to the net income. Year purchase भनेको capital value by net income. Year purchase capital value by net income. The outcome of the single mason have big thick partition wall per day approximately भनेको 5 meter square. An axiomatic projection, the projector are parallel to each other and perpendicular to the plane. Axiomatic मा चाहिँ projector are parallel to each other and perpendicular to the plane भयो. A structural drawing typically include the bar bending schedule BBS to indicate the shape, length and weight of the each reinforcement bar. Structural drawing मा चाहिँ bar bending schedule to indicate the shape, length and weight of the each reinforcement bar. Drafting convention for wood and these cross sections are usually involve the curved grain like pattern. Drafting convention for the wood in a cross section are usually involve the curved grain like pattern. When designed to the hospital building, the minimum width of the corridor for the stretcher movement is generally 2.4 meter. When designing the hospital building, the minimum width of the corridor for the stretcher movement is 2.4 meter. The internal rate of return is the discount rate in which the net present value is 0 हुन्छ. Depreciation of the machine is the fixed cost or sunk cost over the time. Depreciation of the machine भनेको fixed cost अथवा or sunk cost over the time. Law of supply state that other thing being equal, as price increases, supply decreases. Law of supply ले के भन्छ भने सबै कुरा इक्वल छ भने as price increases, supply increases. As price increases, supply increases. Law of supply ले price बढ्यो भने supply पनि बढ्छ. Law of supply state that as price increases, supply increases. Price बढ्यो भने supply पनि बढ्छ. Price बढ्यो भने supply पनि बढ्छ. Law of supply ले यस्तो भन्छ. नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इज द स्ट्याट्युटरी बडी इस्टाब्लिश बाई द एक्ट अफ पार्लियामेन्ट. स्ट्याट्युटरी बडी इस्टाब्लिश बाई द एक्ट अफ पार्लियामेन्ट भयो. According to the code of conduct, an engineer professional judgment is overruled by the non-technical authority by the way that endanger the safety. The engineer should inform the client, employer and if necessary the regulatory body. Public procurement 2064 all direct purchase of the work of the good up to the limit of Rs 5 lakh. Standard limit subject to the latest amendment अनुसार subject. Public procurement regulate 2064 allow the direct purchase of the work good up to the limit कति 1 10 100 1000 1000 लाख 5 लाखसम्मको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ डिरेक्ट पर्चेस गर्न सकिन्छ. 5 लाखसम्मको लागि डिरेक्ट पर्चेस 5 लाखसम्मको लागि डिरेक्ट पर्चेस. नेसनल बिल्डिङ कोड 105 deals with seismic design of the building of Nepal. A beam is intermediate if the number of the unknown exceeds the number of the equilibrium equation. A beam is intermediate if the number of the unknown exceeds the number of the equilibrium equation. The moment distribution method, the distribution factor of the member at the joint is proportional to the stiffness I by L. 2-inch arc, the degree of static indeterminacy is 1. 2-inch arc मा degree of static indeterminacy भनेको 1 हुन्छ. 2-inch arc मा degree of static indeterminacy भनेको 1 हुन्छ. 2-inch arc मा degree of static indeterminacy भनेको 1 हुन्छ. सबै 2 into 2 BABS Fx भनेको 0 F भनेको 0. degree of static indeterminacy R minus E 4 minus 3 भनेको कति भयो 1 भयो. 3-inch arc मा statical determinant 2-inch arc मा degree of static भनेको 1 हुन्छ. 3-inch मा degree of statical determinant भनेको 0 हुन्छ. fixed arcs मा चाहिँ 3 हुन्छ. ल है त 3-inch arc मा degree of static indeterminant 0, 2-inch मा 1 अनि फिक्स आर्समा चाहिँ 3 हुने गर्छ.
In plastic analysis, plastic hinge is the zone where the entire cross section has reached to the yield stress. Plastic analysis and plastic hinge is the zone where the entire cross section has reached to the yield stress. Abney level is used to preliminarily for measuring the slope and vertical angle र slope को लागि abney level is preliminarily used for the measure vertical slope and vertical angle भयो. The interpolation of the contour is the process of finding the proportional positions of the point between the known elevation भयो. Interpolation of the contour is the process to finding the proportional position of the point between the known elevation. A simple circular curve is denoted by the radius or the degree of curve. The simple circular curve is denoted by the radius or the degree of curve. Electronic distance measurement (EDM) is based on the principle of the phase shift or travel time of the electromagnetic wave. Electronic distance measurement is based on the principle of phase shift or travel time of electromagnetic wave. Radius of gyration root under k is equal to under I by a. Torsion in the circular shaft produces the shear state that is 0 at the center and the maximum at the surface. Torsion in the circular shaft produces the shear stress that is 0 at the center and maximum at the surface. Indeterminate truss, the relation between the member M र joint J छ भने M is equal to J minus 3, M is equal to J minus 3. Trigonometric constant include the multiplying constant which is usually 100 हुन्छ. The motor beam of the 1:4 means the 1 part cement भयो भने 4 part चाहिँ sand हुन्छ. Specific gravity determined by the lab using the pycnometer ले हुन्छ. Consistency limits at Edinburgh limit is applied to the fine grained soil, silt and clay हुन्छ. The critical path activity at the zero flood हुन्छ. By variation in the contract refer to the change in the original drawing or the quantity भयो. Valuation turns to find the fair market price of the value at the specific time भयो. Orthographic projection uses the projectors that are parallel to each other and perpendicular to the projection of the line. Orthographic projection uses the projectors that are parallel to each other and perpendicular to the projection plane. Parallel to each other and perpendicular to the projection plane. Internal rate of return is generally compared to the minimum attractive rate of return or the cost of capital. Internal rate of return is generally compared with minimum attractive rate of return MARR or cost of capital. Engineering ethics required in the engineer to prioritize the public safety, health and welfare. Nepal Engineering Council Act 2055 provide the registration and regulation of engineer profession in Nepal. अर्को छ मे2 को. What is the percentage of the population of the speaking of Nepal language in Nepal? 44.8 छ. 44.8 छ. What is the percentage of the population speaking Nepal in Nepal भनेको 44.8 छ. Who is the head cabinet governor of Nepal भनेको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ. हेड अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेको हेड अफ क्याबिनेट अफ गभर्नमेन्ट नेपाल भनेको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ. खोयाल भिलेज अफ द कास्ट्रिक्स ओरिजिन अफ गुरुङ हुन्छ. विच अफ द फलोइङ इज नट मेन्सन अफ द सिभिल सर्भिस एक्ट इन नेपाल भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. वाट इज द नम्बर अफ हाइड्रो पावर. विच अफ द फलोइङ इज नट द मेन्सन सिभिल सर्भिस एक्ट अफ नेपाल. कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भनेको छैन. के भन्छ पोलिटिकल न्युट्रालिटी भनेको छ. प्रोफेसनल कन्डक्ट भनेको छ. कम्प्लायन्स विथ ल भनेको छ. वाट इज द नम्बर अफ हाइड्रो पावर अबभ द 1 मेगावाट इन नेपाल भनेको 280. विच कन्ट्री अफ द सार्क एज इनर्जी सेन्टर पाकिस्तानमा छ. हाउ मेनी प्रोटेक्टेड एरिया देयर इन नेपाल भनेको छ 3 टाइपको त छन्. विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ अफ द UN भनेको ECOSOC इकोसोसियोनोमिक. विच बडी रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड द कोअर्डिनेटिङ द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ भनेको ECOSOC हुन्छ. द आर्टिकल सेज द्याट एनी पर्सन हु इन्ट्रेस्टेड स्याल produce before executing the authority within the period of the 24 hours of such arrest भनेको 20 ले भन्छ. Which article suggests that any person who arrested shall be produced before the executing authority within the period of 24 hours such arrest भनेको छ 20 भन्छ. How many people are there different constitution? How many policy 13 वटा पोलिसी रहेका छन् कन्स्टिट्युसनमा. Who speaks the annual program and the program for the government parliament presidentले. Who speaks the annual policy and the program for the government in parliament भनेको प्रेसिडेन्टले हुन्छ. Who has the secretary governance of the United Nations. when नेपाल got the membershipमा नेपाल हुँदाखेरि ड्र्याग ह्यामर सोल्ड हुन्थ्यो. ड्र्याग ह्यामर सोल्ड थियो. नेपाल हुँदाखेरि ड्र्याग ह्यामर थियो है. हु एज द जेनरल सेक्रेटरी अफ द युनाइटेड नेसन नेपालको भनेको ड्र्याग ह्यामर. इफ द public office of the Nepal failed to deliver the services for citizen charter, which of the following is the most appropriate for citizen. Laws and the compliance to the administrative governance and the mechanism of the higher authority. Under the Nepal
Nepal's Good Governance Management and Operation Act. What is the primary purpose of regarding the policy body maintain the citizen charter to ensure the transparency, accountability, predictability in the public service and delivery. In Nepal, governance system electoral power is primarily exercised by the citizen. Which of the following begins best example of the principle of equity in the public service delivery in Nepal and ensure fair access to the service by addressing the disparity among the different group. Which of the following is the most critical challenge of the effective implementation of the public policy in Nepal and weak coordination and capacity gap among the implementing agency. The probation period for the newly appointed male को लागि 6 months, female को लागि male civil servant is generally फर मेल सिभिल सर्भेन्टको लागि प्रोबेप्सन पिरियड भनेको 1 वर्ष हुन्छ, फिमेलको लागि चाहिँ 6 महिना हुन्छ. According to the section 16 of the civil service, the probation period for the fresh permanent appointment for the civil service based on the gender. For the male servant को लागि probation period 1 हुन्छ, for female servant को लागि probation period 6 month हुन्छ. In the long run, in the organization in the only as a good of the people it keep. Mary K. Ashley भनेको थियो. Which management concept is most strongly emphasized by this statement भनेको women resource development and retention. The oldest prime minister take the oath from the president बाट. Membership management is doing the things right. Leadership is doing the right things. Peter Druckerले भनेको थियो. Management doing thing right हो भने leadership भनेको doing the right things भनेको थियो भने which of the following interpretation of the best aligned with the statement भनेको छ. Management emphasize efficiency while leader emphasize effectiveness and direction भयो. Acting and the information officer for the organization is the part of the visual capacity, informational capacity. Which of the following is the best reflect to the core principle for the live, know and be and in United Nations Sustainable Development Goal भनेको ensuring the universal access by the target the most marginalized first by. Which sustainable goal is directly linked with the strengthening of the governance, transparency and institutional effective भनेको sustainable 16. Strengthening governance, transparency and institutional effectiveness भनेको sustainable development goal 16. In the context of sustainable development goal implementation, which are the following challenge for the country like limited institutional capacity and financing gap. All mammals are warm-bodied. Some warm-bodied animals are aquatic. Therefore, some के भन्न सक्यो? Some aquatic animal are mammal भन्न सक्यो. All engineers are graduates. Some graduate are unemployed. के भन्न सक्यो? Some unemployed people may be engineer. Or telescope, microscope, periscope र stethoscope चाहिँ के भयो? Different भयो. त्यसपछि रिलेसनसिप बिट्विन द डक्टर, इन्जिनियर एन्ड प्रोफेसन भनेको चाहिँ ठुलो गोलामा दुईटा सानो गोला सी हुने भयो. रेडियस अफ द गाइरेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? डिस्टेन्स बिट्विन द इन्टायर एरिया क्यान बी एज्युम कन्सन्ट्रेटेड. इन प्योर बेन्डिङ अफ द बिम सेयर फर्स्ट 0 हुन्छ. द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्र्याक्चर अकर वेन द बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज साइन्स हुन्छ. इन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड अननोन आर रोटेसन हुन्छ. प्लास्टिक इन्फर्मेसन इन द रोटेसन विदाउट इन्क्रिज द मोमेन्ट भयो. इन्फ्लुएन्स लाइन इज युज टु डिटरमाइन द इफेक्ट अफ मुभिङ लोड भयो. Which error do not accumulate systematically भनेको पर्सनल इरर भयो. फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ बराबर छैन अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स एकसाथै छैन भने त्यो लोकल एट्र्याक्सन भएको हुन्छ. रेसिप्रोकल लेभलिङ इज स्पेसिफिकली युज्ड व्हेन अब्स्ट्याकल परमिट द इन्स्ट्रुमेन्ट सेट अफ मिडवे. ड्युरेबिलिटी अफ कङ्क्रिट इज मस्टली इन्फ्लुएन्स्ड बाई पर्मिएबिलिटी. When the mild steel is preferred in RCC instead of the high carbon steel, better ductility and bond behavior. Beading in concrete is primarily due to the settlement of the solid and raised water. Superplasticizer mainly act by the dispersing cement particles. As constant void ratio increase in moisture content will decrease the dry density. Quicksand condition in the sand occur when effective stress is 0. Deep is measured perpendicular to the strike or rock tunneling outbreak is mainly caused by the controlled blasting failure. Float of an activity becomes 0 when it lies on critical path. Cost plus contract is preferred when scope is uncertain. According to the public procurement act, negotiated procurement is allowed when emergency or the special condition exists. Revised estimate is prepared when cost exceeds sanctioned amount significantly. Principle of the substitution implies buyer will not pay more than the similar alternatives. Third angle projection में object between the observer and plane. Third angle projection में object
between the observer and plane. Third angle projection observed between the observer and plane. Which project are mutually exclusive for the best criteria भनेको net present value. Mutually exclusive छ भने best criteria and net present value. A variable if the critical is critical if it has the highest impact on output. Highest impact on output छ भने त्यसलाई critical भन्छ. Practicing engineer without registration the Nepal Engineering Council 2055 भनेको legal offense. If the contractor offer incentive to ignore the defect, engineer should reject and formally report. In a beam where the shear force is 0 over the region bending moment is constant. Castigliano's theorem applicable when structure is linearly elastic. A 3-inch arc statically remains because the hinge release moment, which error can be corrected by repeated measurement. Systematic error. Closely controlled without hatcheries generally indicate the heel. Balancing of the traverse by the board is to assume that error proportional to length of line. Creep in the concrete is primarily influenced by the cement paste behavior. Sulfur attack mainly affect the cement paste. In water cement ratio is reduced excessively, workability decreased significantly. Retempering, adding water after mixing primarily affect strength मा. Retempering भनेको adding water after mixing primarily affecting strength मा पर्छ. Effective stress govern the shear strength and settlement. Effective strength governs shear strength settlement. A soil is equal to the sand and clay behavior most likely to silty clay. Reverse fault indicate compression. Why are the subsoil more vulnerable during earthquake? Amplification of the wave. Compressed air method is used when the geology is water bearing loose soil छ भने चाहिँ हामीले compressed air method गर्छौं. Free flood भनेको delay without affecting the succeeding activity. Free flood भनेको delay without affecting the succeeding activity. Under public procurement regulation, a non-responsive bid भनेको must be rejected. Depreciation is high for the old neglected building. An engineer discover the design flaw after the construction has started. Best action भनेको immediately report and recommend the correction. According to the National Building Code, compliance is primarily ensured by the municipality local authority. When IRR gives the multiple value, it is due to the non-conventional cash flow. IRR gives multiple value, it is due to non-conventional cash flow. While conducting the closed traverse, the survey team finds a larger angular misclosure, but the very small linear misclosure. What will be the logical conclusion? Angular measurement contains systematic error. The shallow foundation is planned on the saturated sandy soil near the river. During the excavation, boiling condition is observed. What should be the immediate engineering response? Reduce the seepage or dewater before proceeding. Of April 25. What is the percentage of the female population of Nepal? 51.13, 51.13, 51.13, 51.13. Who as the chairperson of the Constitutional Assembly of the Nepal that promulgated the 2015 Constitution भनेको सुभाष नेमाङ थियो. Where is the primary settlement of the Hayu ethnic group located? हायु भनेको कहाँ छ? रामेछाप. हायुको रामेछापमा. हायु रामेछापमा. What is the first municipality based on the municipality anthem भनेको तिलजमा municipality. What is the number of the anthem? नेसनल हाइवे 80 वटा रहेका छन्. Which SAC summit committee diplomatic relation with the Nepal at the लास्टमा चाहिँ नेपालसँग भुटानले. Which SAC country established a diplomatic relation with the Nepal at last भनेको भुटान. The area covered छायानाथ नेसनल पार्क भनेको छायानाथ नेसनल पार्क भनेको 906. द एरिया कभरेज अफ द छायानाथ नेसनल पार्क भनेको 843 पनि त्यो कता यहाँ 906. Which body is responsible for the monitoring and coordinating the governance financing of the BIMSTEC भनेको पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटी. BIMSTECको चाहिँ मोनिटरिङ प्रोग्राम फाइनान्सिङ भनेको पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटीले गर्छ. युएनको चाहिँ केले गर्छ? युएनको चाहिँ इकोसोसियोले गर्छ. Which body is responsible for monitoring and coordinating the program financing in BIMSTEC भनेको पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटी. Who has the right to freedom of opinion and the expression in Nepal भनेको नेपाली सिटिजनलाई मात्रै छ. What is the national flower of Nepal road? Who speaks the government budget in Nepal and finance minister? Who has the first general secretary of the United Nations Tripoli? नेपाल हुँदाखेरि ड्र्यागहैमर. The Constitution of Nepal ensures the principle of the separation of power. No person shall be deprived of personal liberty except according to the law. The statement related to the Article 17. In Nepal, governance system executive power is primarily exercised by the Council of Ministers. Nepal governance system executive power is primarily exercised by the Council of Ministers. Which of the following statement is about the unitary system is incorrect? State has the constitutionally guaranteed autonomy. Which of the following statement about the unitary system is incorrect? State have a constitutionally guaranteed autonomy. The authority to appoint the gazetted first class officer in Nepal.
Nepal lies with Council of Minister. The probation period for the newly appointed female civil servant को लागि 6 महिना, फिमेलको लागि 6 महिना अनि मेलको लागि चाहिँ 1 वर्ष. The probation period for the newly appointed female civil servant भनेको 6 month. Probation period for the newly appointed male को लागि चाहिँ 1 वर्ष. The power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Who said that? Lord Acton. Lord Actonले के भनेको छ? Power tends to corrupt. जति मान्छे पावरमा भयो त्यति भ्रष्टाचारी हुन्छ भनेको लर्ड एक्टनले भन्छ. The new parliament member take the oath from oldest MP. Oldest MP ले चाहिँ प्रेसिडेन्टबाट लिन्छ. Which principle state that a place for the everything and everything is in its place भनेको order. A place for everything and everything in its place भनेको order भयो. Acting as a spokesperson for the organization is the part of which role category information. Acting as a spokesperson भनेको informational part हुन्छ. The license role may mainly involve maintaining the internal contract and the network by which the average household size in Nepal 4.37. 16 Plan National Planning Commission cover which period? 81-82 देखि 85-86. 16 Plan National Planning Commission cover which period भनेको छ 81-82 देखि 85-86. Find the missing number 2 6 12 20 30 देखि कति 42 आउँछ. All blood are animal, all animal are living thing. के भन्न सकियो? All blood are living thing भन्न सकियो. फरक के छ? पोट्याटो, क्यारोट, एप्पल र अनियनमा एप्पल फरक छ. Which statement logically follow? All roses are flowers, some flowers are fade quickly. के भन्न सक्यो? केही पनि भन्न सकेन. All roses fade quickly नि भन्न सकेन. Some roses fade quickly नि भन्न सकेन. No roses fade quickly नि भन्न सकेन. None of the above. First month. If the first of the month is Tuesday छ भने what day 21st? 21st के हुन्छ भनेर भनेको छ? Monday हुन रहेछ. डिफरेन्ट भनेको नाइफ, प्लेट, स्पुन र फोर्कमा प्लेट चाहिँ फरक छ. सबै ह्यान्ड युज टुल्स छ. प्लेट भनेको ह्यान्ड युज टुल्स होइन. रिलेसनसिप बिट्विन द इन्डिया, नेपाल एन्ड सिक्किम. सिक्किम त इन्डियामै पर्यो. ठुलो गोलो भित्र सिक्किम एउटा गोलो, बाहिर नेपाल भनेपछि फर्स्टको भयो. द रेडियल गाइडेन्स सेक्सन गिभन बिट्विन आई बाई ए. सिम्पल सपोर्टेड बिम लोड क्यारिङ सेन्ट्रल वाट इज द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट. सेन्टरमा छ त W/2 यता नि W/2. Maximum bending moment भनेको W/2 into L/2 WL/4. In moment distribution method the load carryover factor far and fixed छ भने 0.5 हुन्छ. Moment distribution method मा carryover factor far and fixed छ भने moment distribution method मा carryover factor far and fixed छ भने कति हुन्छ? 0.5 हुन्छ. moment distribution method मा far and in छ भने 0 हुन्छ है carryover factor. The shape factor rectangular cross section 1.5 भइहाल्यो. In 2 inch arc the horizontal thrust is found using the condition that horizontal deflection at the hinge is 0. हिन्जमा चाहिँ होरिजेन्टल रिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भनेर चाहिँ होरिजेन्टल इन 2 इंच आर्कमा चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं भने द होरिजेन्टल थ्रस्ट इज फाउन्ड बाइ युजिङ द कन्डिसन दैट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट द हिन्ज इज 0 भनेर गर्न सक्छौं. द करेक्सन फर द सैग इन द टेप मेजरमेन्ट इज अलवेज नेगेटिभ सबट्र्याक्टिभ. रेसिप्रोकल लेभलिङ हेल्प्स टु इलिमिनेट द बोथ कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन एरर. होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन 283 30 इन रिड्युस बियरिङ भनेको नर्थ वेस्ट 77 डिग्री 30 मिनेट. In trigonometry, the stab intercept is by multiplying constant 100 7 the additive constant 0 original distance for the vertical stab भनेको चाहिँ 100 हेरौँ. ट्राइगोमेट्रीमा स्ट्याब इन्टरसेप्ट यक्स छ अरे, मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट 100 छ अरे, रेडिटिभ कन्स्टेन्ट 0 छ भने ओरिजिनल डिस्टेन्स फर द भर्टिकल स्ट्याब भनेको 100 एस कसिस थीटा 100 एस कसिस थीटा 100 एस कसिस थीटा 100 एस कसिस थीटा. होरिजेन्टल डिस्टेन्स फर द भर्टिकल स्ट्याब भनेको 100 एस cos square theta. Which of the following error is labeling is eliminated by the reciprocal leveling? Error due to the non-adjustment of the instrument, error due to the curvature and refraction, both A and B भयो. The transition curve is introduced with the straight line circular curve so that centrifugal forces gradually introduced. The pyramidal formula for the volume calculation requires the cross-sectional area भनेको 2 end and 1 intermediate section. Pyramidal formula for the volume calculation requires cross-sectional area भनेको 2 end and 1 intermediate section. Which of the type is the cement is the most suitable for the construction in the marine भनेको sulfate resistant cement. The standard size of the modular brick in 190 into 90 into 90. Buckling of the sand is maximum when the moisture content approximately 4 to 6. Buckling of the sand is maximum when moisture content approximately 4 देखि 6. Buckling of sand maximum when the moisture content approximately 4 देखि 6. The penetration test of the between the hardness and consistency.
पेनिट्रेसन बिटामिनको पेनिट्रेसन टेस्टले हार्डनेस र कन्सिस्टेन्सी नाप्छ। द इलास्टिक अफ द स्टिल इज एप्रोक्सिमेटली 200 GPa। इलास्टिसिटी अफ द स्टिल एप्रोक्सिमेटली 200 GPa। वाट इज द कन्सेप्ट अफ द सिमेन्ट स्पेस फर अर्ली स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S अर्ली स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनको लागि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S। एज पर आइएस कोड द मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट M20 इन द मोडरेट एक्सपोजर्सको लागि 300 kg/m3। आइएस कोडले मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर M20 कङ्क्रिट फर मोडरेट एक्सपोजर्सको लागि 300 kg/m3। 300 kg/m3। माइल्डको लागि 300 kg/m3, मोडरेटको लागि 300। अब सिबगमा M30 को लागि 320, भेरी सिबगमा M35 को लागि 340 अनि एक्सट्रिममा 360। माइल्ड र मोडरेटमा 300, सिबगमा 320, भेरी सिबगमा 340 अनि एक्सट्रिममा चाहिँ 360 भनेर गरेको छ। द वाटर सिमेन्ट रेसियो डिफाइन द रेसियो अफ द वाटर सिमेन्ट बाई वाटर सिमेन्ट रेसियो इज डिफाइन एज द रेसियो अफ द वाटर टु द सिमेन्ट बाई वेटले। Water cement ratio is defined as the ratio of the water to the cement by weight. The purpose of the using retarder in the concrete is to delay the setting time. In pre-state concrete, pre-stressing force in the pre-tensioning is transferred to the concrete through end anchorage device. In pre-stress concrete, pre-stressing force is in post-tensioning is preferred to concrete through end anchorage device. The slump value is 0 indicate that the concrete is very stiff, no workability. The activity of the clay is defined as the ratio of plastic index to the percentage clay fraction. Activity of the clay is defined as the plastic index to the percentage clay fraction. The soil has the void ratio 0.8 and the specific gravity 2.65. ड्राई डेन्सिटी चाहिँ एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ भने कुनै पनि सोइलको भोइड रेसियो चाहिँ हाम्रो 0.8 छ र स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ कति छ 2.65 भने चाहिँ हाम्रो ड्राई डेन्सिटीको फर्मुला के छ G गामा W 1 + C G गामा W 1 + C 2.65 इन्टु गामा W भनेको चाहिँ अब ग्राम पर cm क्युबमा चाहिँ 1 लेख्न सकिन्छ। 2.65 डिभाइड बाई 1 + C भनेको 0.8 भने 2.65 1.8 भनेको कति हुने भयो 1.472 आउने भयो। G गामा W बाई 1 + C भनेको गामा W भनेको चाहिँ 1 हुन्छ है यो केसमा हामीले किनकि ग्राम पर cm क्युबमा भने नि त। विच टाइप अफ द वेभ कजेज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ टु द अर्थ भनेको ल वेभ P वेभ एस वेभ ल वेभ र रेलिज वेभमा चाहिँ सबभन्दा डिस्ट्रक्टिभ कुन हुन्छ एल वेभ। ल विच टाइप अफ द वेभ कजेज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ ड्युरिङ अर्थ भनेको ल वेभ। द कोएफिसिएन्ट द युनिभर्सिटी द वेल ग्रेडेड सोइल भनेको ग्रेटर देन 6 फर ग्राभेलको लागि कोएफिसिएन्ट अफ द युनिफर्मिटी अफ द CU भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 6 फर ग्राभेल। Well graded soil should be greater than 6 for the gravel. In full face tunneling method, the entire cross section is excavated at once. The method is most suitable for the hard and compacted rock. Full face method मा चाहिँ the entire cross section is excavated at once. The method is suitable for the hard and compacted rock भयो। The main seismic fault line that run along the boundary of the Nepal is known as Himalayan frontal thrust. The main seismic fault that run along the boundary of Nepal भनेको चाहिँ Himalayan frontal thrust भयो। NPRD analyze the expected time activity of time must like times is equal to T0 plus 4 times Tm plus TP divided by 6 गर्न सक्यो। Under the Nepal procurement, the direct purchase is allowed for the direct procurement is allowed for the purchase goods below पढेको थियो 5 लाखभन्दा 1 10 1000 10 लाख 5 लाखभन्दा कममा चाहिँ हामीले डिरेक्ट पर्चेस गर्न सकिन्छ। द क्रिटिकल पाथ सिपिएन नेटवर्क इज द पाथ इन जिरो टोटल फ्लड भएको। द कन्ट्र्याक्ट टाइप प्लेस म्याक्सिमम फाइनेन्सियल रिस्क र कन्ट्र्याक्ट भनेको लङ सम म्याक्सिमम रिस्क फाइनेन्सियल रिस्क अन द कन्ट्र्याक्टरमा चाहिँ लङ सम LUMP लम्प सम कन्ट्र्याक्ट। द एस कर्व इज द म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्ट रिलेसन बिट्विन द क्युमुलेटिभ वर्क कस्ट वर्क भर्सेस टाइम। द मस्ट रुल इन द कन्स्ट्रक्सन फर द रेकर्डिङ द डेली अटेन्डेन्स अफ द wages of labor. The central line method of the estimation, the line used for the computation is the total length of the center line of the wall. The percent of the contractor profit generally rate to the rate analysis for the Nepal governance period भनेको 10%, contractor plus overhead भनेको चाहिँ 15%. Capitalized value of the property calculated by the annual rent divided by the capitalized value of the property is calculated by annual rent divided by rate of interest into 100. Capitalized value भनेको annual rent divided by rate of interest into 100. Which of the specific indices of the finished work in terms of performance requirement rather than the materials and method performance specification? Which of the following is the often indirectly used the rate analysis rather than the exclusive measure of contractor profit and overhead?
Which of the following is the often indirectly include the rate analysis rather than the explicit measurement? Contractor profit and overhead भयो. A revised estimate is prepared when the cost of estimate approve the estimate more than 5%. 5%. In the first angle method, European projection, the front view space behind the object between the observer and plane. In isometric drawing is the type of the axonometric projection, the recommended scale and the side. Key plan of the drawing convention भनेको 1 देखि 5000 देखि 1 देखि 2000 1 देखि 500 देखि 1 देखि 200. की प्लान अथवा साइड प्लान बनाउनु पर्यो भने 1 देखि 500 अथवा 1 देखि 2000 सरी 1:500 to 1:200. In structural drawing, the symbol for the fixed support is represented by the triangle fixed to the wall ground with hatching. In structural drawing, a symbol for the fixed support is represented by the triangle fixed to the wall ground with hatching. In BCR, benefit cost ratio, the project 0.85 means the project is not economically viable. Internal rate of return, the discount rate at which net present value is 0. Under the Nepal Public Procurement Act, the procurement used for the large infrastructure project work should have threshold is national and international competitive bidding. If under the Nepal procurement the procurement method is for the large infrastructure project को लागि चाहिँ above threshold national and international competitive bidding. Sensitivity analysis of the project evaluation used to assess how key change in the variable affect the project by viability. Nepal Engineering Council was established under the Act of 2055 BS. NEC चाहिँ established NEC Act को कुन अनुसार बनेको थियो 2055. NEC Act 2055 का आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इस्टाब्लिस भएको थियो. NEC Act 2055 NEC Act 2055 का आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इस्टाब्लिस भएको थियो. अहिलेको क्वेसन भनेको हाम्रो के क्वेसन थियो भने which types of the wave is most destructive during the earthquake भनेको चाहिँ ल वेभ है, पी वेभ, एस वेभ, रेलिज वेभ र ल वेभमा चाहिँ ल वेभ चाहिँ सबभन्दा बढी डिस्ट्रक्टिभ. अर्को चाहिँ हाम्रो अप्रिल 11, 2026 को According to the census, the average household size भनेको 4.37. कोत पर्व कहिले कोत पर्व भनेको 1903 वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज 2 गते हो. त्यसपछि विच इथनिक ग्रुपमा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट मादल भनेको मगर. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट टच महेन्द्र हाइवेलाई 20 वटा. हाउ मेनी नम्बर अफ द डिस्ट्रिक्ट टच बाई द महेन्द्र हाइवे भनेको 20. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट टच बाई द महेन्द्र हाइवे भनेको 21 वटा भने हैन 20 वटा. तराईका 20 वटा जिल्लालाई छोएको छ. मकवानपुर, अर्घाखाँची 19 तराई र 2 ठैली भनेर 21 वटा पो भन्नु त. यसलाई लास्टमा हाउ मेनी नेशनल गोल्स आर देयर इन द 16 प्लान. हाउ मेनी नेशनल गोल आर देयर इन द 16 प्लान. देयर आर 40 गोल्स इन द 40 गोल्स. गुड गभर्नेन्सका 10 वटा, सोशल जस्टिसका 10 वटा, प्रोस्पेरिटीका कतिवटा त 20 वटा, जम्मा 40 वटा गोलहरू रहेका छन्. वेयर इज द लेटेस्ट कन्ट्री टु स्टार्ट द बायोलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप विथ नेपाल. 183 कन्ट्रीमा किङडम अफ तोगा. हिजो अस्ति भर्खर एउटा नयाँ कन्ट्रीले के गरेको छ डिप्लोमेटिक रिलेसन लागेको छ. 184 वटा छन् है अहिले. द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेसनल स्ट्राटेजिक प्लान्स अफ द एकाउन्ट अफ नेपाल इज फ्रम 2018 देखि 2030. डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेसनल स्ट्राटेजिक प्लान अफ द एक्सन अफ नेपाल इज फ्रम 2018 देखि 2030 सम्मको. विच कन्ट्री इज द प्रेजेन्ट चेयरम्यानसिप बिमस्टेक भनेको नेपाल रहेको छ अहिले. विच कन्ट्री इज द प्रेजेन्ट चेयरम्यानसिप अफ द बिमस्टेक भनेको अहिले त बिमस्टेकको इन्द्रमणि शर्मा छ, त्यही नेपाल नै भनौँ. द पावर अफ द मोटर भेहिकल्स इज गोज टु फेडरल एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्नेन्स. वेन द प्रेसिडेन्ट निकोलस मडुरो भेनेजुएला क्याप्चर बाई युनाइटेड नेसन. जनवरी 2026 मा निकोलस मडुरो अफ भेनेजुएलालाई अमेरिकाले कहिले क्याप्चर गर्यो? जनवरी 2026. वाट इज द मिनिमम एज अफ द नेसनल एसेम्ब्लीमा राष्ट्रिय सभामा हुनको लागि 35 वर्ष जारी भएको हुन्छ. हाउ मेनी मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन नोबेल लोरेट स्टिल नाउ भनेको छ 12 वटा रहेका छन्. हाउ मेनी मेम्बर देयर इन द कन्स्टिट्युसन काउन्सिल 3 जना हुन्छन् कन्स्टिट्युसन काउन्सिलमा मेम्बर. हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेको 5 जना. 5 लेखेको छ, अलिक कन्फ्युज. हाउ मेनी मेम्बर देयर इन कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेको 5. हु एज द फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल भनेको हरिप्रसाद प्रधान. हु एज द फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल भनेको हरिप्रसाद प्रधान हो. हरिप्रसाद प्रधान भनेको फर्स्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल. हु स्याल बी द केस अफ द एनुअल रिपोर्ट टु बी द लेड थ्रु द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द फेडरल पार्लियामेन्टको प्रेसिडेन्ट. वाट द रेड बुक इन्क्लुड इन द प्रोसेस अफ द बजेट मेकिङमा चाहिँ एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम. वाट वाज युएनएमआइएन
टर्मिनेटेड फ्रम नेपाल 15 जनवरी 2011बाट। युएनएमआइएन टर्मिनेटेड फ्रम नेपाल भनेको 15 जनवरी 2011। युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल चाहिँ कहिले सकेको थियो? 15 जनवरी 2011। 15 जनवरी 2011बाट द फलोइङ एटोमेटिक मेसिन ड्राइभ थ्योरी डेभलप बाइ डेकेन एन्ड ड्राइभ थ्योरी डेभलप बाइ डेकेन एन्ड ड्राइभ थ्योरी डेभलप बाइ डेकेन एन्ड द फलोइङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोलिङ फङ्सन भनेको इट रेस्ट्रिक्ट द कोअर्डिनेसन इन एक्सन भयो। द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द इभेन्ट द्याट कन्फर्म टु प्लान भनेको कन्ट्रोलिङ भयो। वाट इज द फिचर्स अफ द गुड गभर्नेन्स भनेको एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ। विच अफ द फलोइङ गभर्नेन्स मोडल इज द मोस्ट अलाइन विथ द प्रिन्सिपल अफ द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको प्योर गभर्नेन्स। विच अफ द फलोइङ गभर्नेन्स मोडल इज द मोस्ट अलाइन विथ द प्रिन्सिपल अफ द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको प्योर गभर्नेन्स। मस्ट एड इज प्रोडक्सन फेमस फर मोरङमा रहेको छ। मर्करी एज लिस्ट द पोइजन सब्सटेन्स द्याट कन्ट्रिब्युट टु द वाटर कन्टामिनेसन। Mercury as well as the leads are the poisonous substance that contribute to the water contamination. Mercury as well as the leads are the poisonous substance that contribute to water contamination मा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छन्। अब यो सिरिज मिला भनेको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? पपुलेसन हुन्छ। पपुलेसन पछाडि अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट पछाडि पोभर्टी हुन्छ। पोभर्टी पछाडि डिजिज लाग्छ। डिजिज पछाडि डेथ हुन्छ। पेनको सेडेटिभ भए जस्तै ग्रिफको कन्सोलेसन हुन्छ। पेनको सेडेटिभ भए जस्तै ग्रिफको कन्सोलेसन हुन्छ। डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको स्प्यारो, स्वान, प्यारोट र कोएलमा स्वान चाहिँ के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ A fixed beam at the end of the subject to the lateral load only in statically indeterminate degree of indeterminacy भनेको 2 हुन्छ। Fixed beam at the end of the int and subject to the lateral load only in statically determinate and the degree of indeterminacy भनेको 2। If a beam of the rectangular cross section subject to the vertical shear force V, the shear force carried by the upper 1/3 of the cross section भनेको 7/27। If the beam is rectangular cross section in subject to the vertical shear force V and the shear force is carried by the upper 1/3 of the cross section भनेको 7/27। Which of the following is material is not used for the making process? Concrete. The point of contact fracture is the point where the bending moment change sign. For the linear elastic system, the type of the displacement function for the strain energy भनेको quadratic. Which of the structure would cost less in terms of the materials भनेको statically determined. Statically determined को cost चाहिँ less हुन्छ हैन होला। Statically indeterminate. Which types of the structure would cost less in terms of material भनेको छ statically indeterminate. Carryover moment for the B due to the M moments at the end of the given भनेको 0. Carryover moment at end B मा due to the moment applied at M मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि m/2। अब त्यो मिस्टेक क्यारीओभर फिक्स इन छ भने चाहिँ के हुन्छ भने m/2 हुन्छ क्यारीओभर मोमेन्ट। त्यस पछाडि हिन्ज अथवा रोलर छ भने चाहिँ 0 हुन्छ। फ्री छ भने पनि 0 हुन्छ है त। अर्को छ भर्चुअल लोड इज डेभलप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 हुँदा मात्रै भर्चुअल लोड नेगेटिभ स्क्यान फ्रिक्सन अकर व्हेन द सराउन्डिङ सोइल सेटल मोर देन पाइल। नेगेटिभ स्किन फ्रिक्सन अकर व्हेन सराउन्डिङ सोइल सेटल मोर देन द पाइल भयो। द सोइल सेम्पल वाटर कन्टेन्ट 20% छ अरे। युनिट वेट भनेको 20 किलोन्युटन पर मिटर छ अरे। द भोइड रेसियो अफ द सोइल भनेको कति हुन्छ? सोइल सेम्पल हेज द वाटर कन्टेन्ट 20% छ भने 20% छ। युनिट वेट भनेको 20 किलोन्युटन पर मिटर। जी भनेको 2.7 भने चाहिँ के हुन्छ? गामा इजिकल टु जी प्लस एसी गामा डब्लु 1 प्लस सी हुन्छ। गामा डी भनेको गामा बाई 1 प्लस डब्लु हुन्छ। गामा डी भनेको जी गामा डब्लु 1 प्लस सी। अब गामा डी भनेको जी गामा डब्लु 1 प्लस सी त्यहाँबाट 16.67 भयो। 16.67 इजिकल टु त्यहाँबाट के हुन्छ? गामा डब्लु इजिकल टु जी प्लस जी इन्टु जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस सी। त्यहाँबाट ईको भ्यालु कति आउँछ? 0.5589 आउँछ। अनि त्यहाँबाट सल्भ गर्दै जाँदाखेरि ईको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो 1.62। A geological cycle, the formation of the soil is weathering, transportation, deposition and upheaval. Weathering, transportation, deposition, upheaval WTD सर। अनि त्यसपछि W भयो लेख्ने अनि TD लेख्ने अनि लास्टमा upheaval. The coast grain shall have the void ratio 0.75, specific gravity 2.75. The critical set with the sand condition भनेको के हुन्छ? IC भनेको G plus 1 by G plus 1 by 1 plus G minus 1 by 1 plus C भयो। G भनेको 1.75 by 1% भनेको 1 आउने भयो।
ग्रुप सेम्पल अफ द सिल्ट एजेन्ट टु द सिल्टी क्लियरली भनेको एसएम भयो, क्लियरली स्यान्ड। ग्रुप सेम्पल फर द एजेन्ट द सिल्टी क्लियरली स्यान्ड, एउटा सिल्टीको लागि एसएम भयो अनि क्लियरली स्यान्डको लागि, सिल्टी स्यान्डको लागि एसएम, क्लियरलीको लागि एससी। सिल्टी एजेन्ट टु द सिल्टी क्लेको लागि एसएम, सिल्टी स्यान्डको लागि एसएम, क्लियरली स्यान्डको लागि एससी। बुएन्ड युनिट वेट सिल्टीको लागि, सिल्टी स्यान्डको लागि एसएम, क्लियरली स्यान्डको लागि एससी। Beyond unit weight of the weight is equal to the saturated density minus unit weight of the water. Stoke law is valid up to if the particle size is smaller than 0.0002 mm or 0.2 micrometer. What is the more limit of the closing error of the closed traverse LC least count root under n भयो. In chain surveying line, tie are primarily provided to avoid the long offset from the chain line. The radius of the simple curve is r, the length of the cut calculating the offset. The method of the cut is produced should not exceed r by 20. The sag correction is always negative. Slump test of the concrete is measured the workability. Quick setting condition cement is produced by adding the aluminum sulfate in very fine powder form. The badly mixed cement concrete results in the honeycombing. The most commonly used for the base of woodwork painting is white lead. Most commonly used base for the woodwork painting भनेको white lead हुन्छ. The carbon content of the carbon iron ranges from 2 to 4%. High temperature decrease the strength of the concrete. With compressed steel is obtained, which molten steel is subject to the pressure of 9 kg per mm square. The harmonious mixing of the clay ingredients known as blending. Harmonious mixing of the clay ingredients भनेको blending हुन्छ. What is the principle of the goal of the project management? To complete the project on the time within the budget. 66.6 probability of the risk भनेको high risk भयो. What is the technique helps to estimate the durations and dependency of the task in the project भनेको PRT. Negative flag occur when deficiency the resource exists. What does the term milestone means भनेको a significant event or deadline. That's a projection of the any features on the vertical plane भनेको elevation. Projection of the any features on vertical plane भनेको elevation. Projection of the any features on the horizontal plane भनेको plan. Projection of the any features on the vertical plane भनेको elevation. What match the following भनेको छ, त्यो सिधा गएर ठ्याक्क लागेछ भने ओपन 90 भइहाल्यो, सरी अब्लिक क्यू स्ट्रोक भयो. त्यस पछाडि त्यो ट्याक्क लागेको छ भने 2 को 3 भनेको ओपन, भित्तामा गएर ट्याक्क हेरेछ भने त्यो क्लोज फिल्ड हुन्छ, अर्को क्लोज मात्र हुन्छ. फर द ह्यान्ड स्केचिङ ड्रइङ नर्मली पेन्सिल आइरिस भनेको 2H र SB. ह्यान्ड फर द स्केचिङ अफ द ड्रइङ नर्मली पेन्सिल कुन 2H र SB. स्केचिङ एन्ड द ड्रइङ नर्मली पेन्सिल आर युज भनेको 2H र SB. पेपर साइज A3 भनेको 297 र 420 र 420. What does the single stroke lettering means भनेको uniformly in letter is obtained in the one stroke of the pencil. Estimated expected to be less accurate in the plinth area estimate. The CRF is also known as the CRF 8% भनेको के हुन्छ भने 8% rate of interest per year. The sunk cost include past expenditure पनि हुन्छ, and unrecovered balance पनि हुन्छ, and investment capital that cannot be retrieved पनि हुन्छ. Present worth annuity is generally known as the income annuity. Present worth income annuity पनि भनिन्छ. Normally which one item gives the maximum value of the project भनेको item rate गरिन्छ. कन्ट्र्याक्टरलाई घाटा हुने चाहिँ लङ सम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. Abstract estimate is the required for the preliminary study of the various aspect of the work of the project भयो. What is the particular tax performance in the CPM is known as the particular tax performance in CPM is known as activity. During the calculation of the IRR, net present value should be 0. Excessive spending power of the consumer that pulls the price of his demand price inflation. How creep is related to the strength of the concrete inversely proportional. How creep is related to strength inversely proportional. The user committee of the method construction labor intensive. What is the cost? User committee method of the construction is the labor intensive. Cost up to the 10 million. 1 करोडसम्मको लागि चाहिँ युजर कमिटीले पनि गर्न सकिन्छ. उपभोक्ता समितिले 1 करोडसम्मको चाहिँ गर्न सक्छ है. What EPC contract, engineer procurement and construction. What EPC contract भनेको engineer procurement and the construction. As per prevailing public procurement act, the regulation of the Nepal provision price adjustment is normally to anticipate the civil work contract having the project duration more than 12 महिना हुन्छ. As per prevailing public procurement act, the regulation of the Nepal provisional price adjustment is normally to incorporate of the civil work contract having project duration more than 12 months भनेर भन्न सक्यो.
महेन्द्र हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इस्ट वेस्ट अथवा महेन्द्र हाइवेले चाहिँ 21वटा जिल्लालाई छोएको छ है। 20वटा होइन 21वटा जिल्लालाई छोएको छ। टोटल डिस्ट्रिक्ट 21वटा रहेका छ। तराईका सबै जिल्लालाई छोएको छ। तराई डिस्ट्रिक्ट टचेस अल एक्सपेक्ट द पर्सा भन्दा बाहेक अनि हिल्लीको मकवानपुर र अर्घाखाँची। मकवानपुर र अर्घाखाँची यसको लेन्थ भनेको 1027.67 रहेको छ। तराईका सबै जिल्लालाई छोएको छ। त्यस पछाडि कहाँबाट सुरु भएको छ यो तराई रिजन फ्रम मेचीनगर टु इस्टमा भीमदत्त महेन्द्रनगर। मेचीनगरदेखि महेन्द्रनगर रहेको छ। टचिङ 19 अफ द 20 19 मध्ये 20 मध्ये 19वटालाई पर्सालाई बाहेक अरू सबैलाई छोएको छ। अनि तराईका भनेको मकवानपुर र अर्घाखाँची पहाडका चाहिँ हिल्ली डिस्ट्रिक्ट मकवानपुर र अर्घाखाँची भनेर जम्मा कतिवटा 21वटा। यो चाहिँ हाम्रो मार्च 21 2026 को लोकसभा मार्च 21 2026 को राज्यको छैठौँ अनि लास्ट हो। इन हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्सन नेपाल 2082 विच क्यान्डिडेट गट द विन द डाइरेक्ट इलेक्सन क्याटेगोरी विथ द हाइएस्ट मार्जिन अफ भोट भनेको बालेन्द्र शाह। बालेनले हु कन्स्ट्रक्ट द पाटन टेम्पल सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्लले पाटनको टेम्पल सिद्धि नरसिंह मल्लले बनाएका थिए। वाट इज द प्राइमरी सेटलमेन्ट अफ द गन्धर्व एथनिक ग्रुप भनेको कास्कीमा रहेको छ। वाट इज द सिद्ध कैलाशको भनेको सल्यानमा रहेको छ। सिद्ध कैलाश सल्यानमा। सिद्ध कैलाशको भनेको सल्यानमा रहेको छ। वाट इज द इकोनोमिक ग्रोथ रेट अफ द टार्गेट ड्युरिङ द 16 प्लानमा इकोनोमिक ग्रोथ भनेको 7.3। वाट इज द इकोनोमिक ग्रोथ रेट द टार्गेट ड्युरिङ द 16 प्लान भनेको 7.3 भयो। वाट इज द अफ्रिकन कन्ट्री स्टार्टेड ड्युरिङ रिलेसन विथ द नेपाल फर द फर्स्ट टाइम इजिप्ट। वाट इज द रोल अफ बाइदेन ताल भनेको फेवा ताल। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर ट्रान्सलेटिङ द साग पोलिसी काउन्सिल अफ मिनिस्टर। साग पोलिसी ट्रान्सलेट गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर है। साग पोलिसी ट्रान्सलेट गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टरले गर्छ। अपहोल्डिङ द नेपाल कन्स्टिट्युसन इज द ड्युटी अफ एभ्री इन्डिभिजुअल। वाट इज द नेसनल फिल्म विच नोमिनेटेड फर द 2025 ओस्कारको लागि साम्बाला। वाट इज द नेपाली फिल्म नोमिनेटेड फर द 2025 ओस्कारको लागि साम्बाला। हु प्रिपेयर द गभर्मेन्ट बजेट भनेको एक्जिक्युटिभले बनाउँछ। एक्जिक्युटिभ हु प्रिपेयर द गभर्मेन्ट बजेट भनेको एक्जिक्युटिभ। ब्रान्चेस फर विच द ट्री एपियर इन एजेन्ट फर भनेको कसको ओलिभको। वाट इज द फलोइङ इज द फिचर कन्स्टिट्युसन भनेको फ्युडल। फ्युडल विच अफ द फलोइङ इज द फिचर कन्स्टिट्युसन नेपाल भनेको फ्युडल। रिपब्लिकन हो, फेडरल हो, सेकुलर हो तर फ्युडल चाहिँ होइन। एभ्री वुमन स्याल ह्याभ द राइट टु द रिलेटिभ द सेफ मदरहुड एन्ड द रिप्रोडक्टिभ हेल्थ आर्टिकल डिल्स विथ द सेक्सन 38 भयो। आर्टिकल 38 भयो। विच अफ द फलोइङ इज नट द करेन्ट गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल इज प्रोभिजन बाई द कन्स्टिट्युसन नेपाल भनेको एक्जिक्युटिभ पावर रेस्ट टु द हेड अफ द स्टेट। एक्जिक्युटिभ पावर रेस्ट टु द हेड अफ द स्टेट सिस्टम। विच इज नट द डिमेरिट अफ द युनिटरी गभर्नेन्स सिस्टम। कोअर्डिनेसन कोअपरेसन अमङ द गभर्नेन्स बडिज इज इयर। हाउ मेनी टाइप अफ द सिभिल सर्भिस ह्याज सिभिल सर्भिस 2049। हाउ मेनी टाइप अफ द सिभिल सर्भेन्ट ह्याड प्रोभिजन इन द सिभिल सर्भिस 2049 का अनुसार 10वटा रहेका छन्। वेन डिड द पब्लिक चार्टर बिगिन इन द वर्ल्ड। 1991 एडीमा पब्लिक चार्टर 1991 एडीमा स्टार्ट भएको थियो वर्ल्डमा। जोन मेयरले गरेका थिए। वाट डिड द पब्लिक चार्टर बिगिन इन द वर्ल्ड भनेको 1991 पब्लिक पोलिसी द वाट एभर गभर्नेन्स चुज टु डु अर नट टु डु। हु मेड द सिस्टम भनेको थोमस आर डाई। पब्लिक पोलिसी इज वाट एभर गभर्नेन्स चुज टु डु अर नट टु डु। हु मेड द सिस्टम भनेको थोमस आर डाई। ब्युरोक्रेसी थ्योरी अफ द म्यानेजमेन्ट प्रिपेयर्ड बाइ द म्याक्स वेबर। ब्युरोक्रेसी थ्योरी भनेको म्याक्स वेबर। द एलिमेन्ट कन्ट्रोल अफ द कन्ट्रोल कन्सिस्ट अफ द अथोरिटी डिरेक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट। द एलिमेन्ट अफ द कन्ट्रोल विल कन्सिस्ट अफ अथोरिटी डिरेक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट। वेन वाज द फर्स्ट बजेट अफ नेपाल प्रेजेन्टेड 2008 सालमा। 2008 साल माघ 21 गते 2008 साल। वेन वाज द फर्स्ट बजेट अफ द नेपाल प्रेजेन्टेड 2008 साल। वाट इज द विच अफ द फलोइङ इन द प्राइमरी फङ्सन अफ द एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको जर्नल इज द प्राइमरी फङ्सन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम। लिजर पिटी कस्ट बुक र ननमध्ये जर्नल चाहिँ प्राइमरी फङ्सन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम हो। विच फिल्म आज क्रिएट द बेस्ट फिल्म द नेसनल अवार्ड 2082 साम्बाला। 2082 को बेस्ट फिल्म साम्बाला भयो। एज द अफिसियल इयर 2081-82 द टोटल पब्लिक डेप्थ अफ द नेपाल भनेको 26 खर्ब 59 अर्ब 57 करोड। पब्लिक डेप्थ ऋण कति छ 26 खर्ब 59 अर्ब 57 करोड। 26 खर्ब 59 अर्ब 57 करोड। 26 खर्ब 59 अर्ब 57 करोड। सरी 26 खर्ब 69 अर्ब 57 करोड। 26 खर्ब 69 69 26 69 57 26 69 57 रहेको छ। 26 69 57 सिक्वेन्स मिलाउँ त सबभन्दा सुरुमा लेटर हुन्छ। लेटर पछाडि वर्ड हुन्छ। वर्ड पछाडि फ्रेजेस बन्छ। फ्रेजेस पछाडि सिक्वेन्स सेन्टेन्स बन्छ अनि मात्रै प्याराग्राफ बन्छ। ग्राभिटीको पुल अनि म्याग्नेटिक इन्जामको एट्र्याक्सन हुन्छ। वेज डज वर्ड नट बिलोङ टु द टायर स्टियरिङ विल इन्जिन र कारमा कार चाहिँ मिल्दैन। कन्क्लुजन र स्टेटमेन्ट हेरौँ। पपुलेसन इन्क्रिज कपल्ड विथ द डिप्लेटिङ रिसोर्सेस एन्ड गोइङ ड्यू टु द सिनारियो अफ द मेन डेभलपमेन्ट कन्ट्री इन द डेज टु कम। कन्क्लुजन द पपुलेसन अफ द डेभलपमेन्ट कन्ट्री विल नट कन्टिन्यू टु इन्क्रिज इन फ्युचर।
सेकेन्डमा चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु द गभर्मेन्ट टु डेभलपिङ द कन्ट्री फर द डेभलपिङ कन्ट्री टु प्रोभाइड द गुड एन्ड डिसेन्ट क्वालिटी लाइफ बोथ ओन्ली कन्क्लुजन सेकेन्ड चाहिँ फलो हुन्छ कन्क्लुजन सेकेन्ड चाहिँ के हुने भयो फलो हुने भयो त्यस पछाडि वाट द रिलेसनसिप बिट्विन द नेपाल सर्लाही अनि वर्ल्डभित्र नेपालभित्र सर्लाही भने चाहिँ डी नम्बर गोलो 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 द पोइन्ट अफ द कन्ट्राक्ट फ्रेक्चर इज द पोइन्ट डिपेन्डिङ वान चेन्ज साइन्ड द स्टेनरी इन द स्प्रिङ when subject to the greatest load without being permanently disturbed is called proof resilience. The moment distribution of the rectangular section of the width b and depth d, the axis passing through the series the parallel to its width भनेको BDK by 12. The cantilever beam of the length L subject to the bending moment M is the friend. The area भनेको degree of section deflection is the friend भनेको ML cube by ML square by 3I. The 3-inch arc is said to be the strictly determined structure. The rod iron contain carbon up to 0.5%. The cement or compact cook reactive water भनेको tricassium aluminate. The pigment used in the paint for the corrosive resistance भनेको red lead. The foliated structure is very common in the metamorphic rock. The base on the stripe where the freshly filled tree may contain water 100%. Refractory brick resist high temperature. The mixture of the different ingredients of the cement it is burned in 14 degrees Celsius. Batching error means the inaccuracy of the quantity of the aggregate cement and water. Slump test in the concrete is measure of its consistency. If fluorescence of the concrete is caused due to the excess of alkalis. The type of the aggregate of the same nominal size which contains the less fluid is compacted are called round spherical. Milestone chart is so the indeterminate none of the above भयो milestone chart भनेको indetermination देखाउँदैन delay of the job पनि देखाउँदैन point outgoing ahead of the schedule of the job पनि देखाउँदैन negative slack occur when the deficiency of the resources exist in CPM. Forward pass and backward pass are used to calculate the response expected early expected time and latest allowable time को लागि. The most critical stage of the construction is the construction of foundation. Tender is awarded for the lowest cost. टेन्डर इज अवार्डेड फर द लोएस्ट कस्ट टेक्निकली जस्टिफाइड कि हाइएस्ट कस्ट कि अल अफ द एबभ भने यति मात्रै क्वेसन सोध्दा टेन्डर इज अवार्डेड फर भने लोएस्ट कस्ट मात्रै हुन्छ त्यस पछाडि अकर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट 2055 द नम्बर अफ क्लासेस अफ कन्ट्र्याक्टर 4वटा हुन्छ एबिसिडी सेन्ट्रल लाइन मेथड इज फर क्यालकुलेसन अफ द बिल्डिङ कल्भर्ट वेल तिनटैको लागि गरिन्छ नर्मली विच कन्ट्र्याक्ट गिभ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट भनेको छ लेबर कन्ट्र्याक्ट आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट र लङ सब कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ सबैले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कन्ट्र्याक्टरलाई घाटा चाहिँ लङ सममा हुन्छ आइटम रेट अरू थिएन र आइटम रेटले चाहिँ बढी दिन्छ तर यसरी लेबर कन्ट्र्याक्ट आइटम रेट र लङ सम कन्ट्र्याक्ट आएर अल अफ द एबभ हुन्छ इस्टिमेट एक्सपेक्टेड टु बी द लिस्ट एक्युरेट इज प्लिन्थ एरिया इस्टिमेट हुन्छ स्पेसिफिकेसन फर द वर्ल्ड फास्ट आर गिभन इन टर्म अफ द वेटको आधारमा दिन सकिन्छ द क्वान्टिटी अफ द ब्रिक 1 किलोन्युटन एन्ड द रोड सेक्सन इज टु बी द एज्युम डाइमेन्सन एज पर स्ट्यान्डर्ड क्रस सेक्सन भनेको 15,000 मिटर क्युब द प्रोजेक्सन अफ द एनी फिचर अफ द ओरिजिनल प्लेन इज कल्ड प्लान circles of the small radius are drawn by means of the bow compass. The dimension lettering normally used for the pencil are used भनेको H र HB. Dimensioning and lettering normally following pencil are used H र HB. For dimensioning and lettering मा चाहिँ अब काहीँ चाहिँ यस्तो पनि लेखेको छ 2H र HB. 2H र HB पनि लेखेको छ. For dimensioning and lettering normally कुन पेन्सिल भने H र HB कि 2H र HB यसमा चाहिँ H र HB छ तर कता 2H र HB पनि देखिन्छ. साइज अफ द A3 सुरुमा A नटको भनौँ त 84 841 इन्टु 1189 हुन्छ भनेपछि A3 को 297 इन्टु 420 लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट इज डिपेन्ड अपन द एक्युरेसी डिजायर स्केल अफ प्लटिङ नेचर अफ ग्राउन्ड स्याक करेक्सन इज अलवेज नेगेटिभ द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन इज द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द सन एट नुन भनेको 350 छ भने म्याग्नेटिक declination if the magnetic bearing is 350 and 10 degree east. The magnetic declination if the magnetic bearing of the sun at noon भनेको 350 छ भने 30 degree east. Sorry 10 degree east. The method of leveling is to carry out the reconnaissance of the area and fly leveling. Parallax may be limited by the focus of the eyepiece, focus of the objective. Find the curve of the radius 15 and the angle of deflection is 240 छ भने. Find the length of the curve of the radius 15 meters. L is equal to pi r del by x AC. Pi r del by x AC pi into 15 into 240 by x AC. Pi r del by x AC 62.83 मिटर. pi r del by x AC भनेको 63 मिटर आयो.
Poor fix of the table when station is near to the great circle. Poor fix of the table when station is near the great circle. Poor fix of the table when station is near the great circle. Poor fix of the table when station is near the great circle. The minimum water content to the soil just begin to crumble and water thread for the 3 mm in the diameter is known as plastic limit. The minimum water content at which the soil just began to crumble when the rolled into the thread of the 3 mm diameter on a plastic limit. From which of the following statement true? Clay are more porous than sand. ठीक छ. Pressure in the organic matter in the soil decreases the bearing of the soil. ठीक छ. Aluminous cement is used for the foundation in the soil is chemical deposit. ठीक छ. All of the above. The void ratio is the volume of the void to the volume of the solid and is given by the mass is known as void ratio भनेको volume of void by volume of solid. त हो. Maximum size of the sealed particle 0.06 mm. Maximum size of the sealed particle 0.06 mm. Maximum size of the sealed particle 0.06 mm. The ratio of the plastic index to the flow index toughness index. Ratio of the plastic index to the flow index. The ratio of the plastic index to the flow index is known as toughness index. Ratio of the plastic index to the flow index भनेको toughness index. Pick up the correspondence from the following. The void space between the soil's grains is filled partly with the air and partly with the water. ठीक छ. In perfect saturation soil the void are completely filled with water. ठीक छ. In dry soil void are completely filled with water. ठीक छ. All of the during the calculation of the IRR net present value should be 0 हुनुपर्छ. Excessive spending power of the consumer pull the price भनेको demand pull inflation. Spending power of the consumer that pull the price up is called demand pull inflation. Sunk price include sunk cost include past expenditure हुन सक्यो अनि unrecovered balance हुन सक्यो अनि invested capital that cannot be retrieved. All of the above. User committee method of the construction level which estimate cost up to 10 million. 1 करोड सम्मको लागि चाहिँ युजर कमिटीले गर्न सकिन्छ. EPC भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट construction. As per prevailing public procurement act, the regulation of the Nepal provision of the price adjustment is normally incorporated for the civil cost contract having the project duration more than 12 months. As per prevailing public procurement act, the regulation of the Nepal provision of the price adjustment is normally incorporated. अब 12 महिनाभन्दा माथिको प्रोजेक्ट ड्युरेसन छ भने चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. यसरी हाम्रो मार्च 21 सम्म सकियो. कति कहाँदेखि कहाँसम्म गर्यौँ हामीले यो मे 16 1 2 3 4 5 6 मार्च 21 देखि मे 16 सम्मको 1 2 3 4 5 6 वटा सकायौँ.